повинні захищати цивільне населення. Це наша задача. Over 12 years after Russia's seizure of the port of Sevastopol in Crimea, the battle for the Black Sea rages on. The Western Strip remains a lifeline for the Ukrainian economy and war effort. Securing these waters is crucial. But with mines drifting in with the tides and new drones coming down every day, the work of these sailors is now more dangerous than ever. Небезпека існує постійно, і вдень, і вночі, особливо, тобто щодня ніч. Тобто від цього ніде, від страху ніде не дінеться. Ukraine's southern front extends well past the waterline. It remains, however, a largely underexplored area. If you would like to see more reporting like this, please consider supporting our mission by becoming a member by clicking on the link in the description below. We are rolling out along the Black Sea on a beautiful day, heading out from the port of Odesa. Since Russia's annexation of Crimea in 2014, Odesa has become the undisputed king city of Ukraine's naval forces. The sailors of the Ukrainian Navy are increasingly engaged in protecting the port of Odesa, which is a vital junction connecting the Ukrainian economy with the outside world and receiving outside goods. Ukraine has managed to carve out a channel leading from Odesa to the outside world via Istanbul and the Bosphorus. The relative safety with which Ukraine conducts trade through the port of Odesa is in large part thanks to the efforts of the soldiers operating on a fairly small craft like these ones. We are going to talk with the sailors of the Ukrainian Navy today about their work and how they're keeping the green corridor open and the Black Sea relatively safe. This team's training ranged from demining to amphibious assaults. However, as of late, their priority has been keeping the skies over the Black Sea clear. Since Russia's full-scale invasion in 2022, the port of Odesa has been a top-tier target. Many Ukrainian cities come under persistent air attacks, but unlike, say, Kyiv or Kharkiv, Odesa sits on the edge of the Black Sea. Russian forces in Crimea, for example, can launch airstrikes that don't cross land until they're over the city itself. This forces traditional ground-based air defenses to shoot drones down directly over the city, where even just scraps of a drone can start a blaze that burns down homes. By moving air defenses out into the sea, Ukraine can intercept Russian drones long before they reach the shoreline, adding an extra layer of protection to the city. Порт завжди був пріоритетний ціл, але які різниці були за останні місяці, за останні... Дуже багато прильотів, прямо дуже. Зараз більш інтенсивно почали, дуже великою кількістю запускати. А вам доведеться там стояти в порту, коли на вас... Не завжди в порту. В кожного є свій сектор, своя позиція, займаємо позиції і зустрічаємо. Ви до кінця війни так будете в флоту? Я на це надіюся, що ми будемо виконувати любі операції, які нам скажуть. Це наша задача. Ми повинні захищати цивільне населення. While these soldiers go in armed, these boats are themselves not totally safe. Russian forces have gotten better at controlling drones like Shaheds and Lancets from farther away, meaning that they can target even these smaller, faster vessels on the go. Ukrainians have responded by wrapping these Soviet-designed boats with metal drone nets, outfitting them with electronic warfare systems, and installing fresh gunner turrets to keep afloat. For many sailors in the Navy as well as the cargo vessels, it's about accepting the risks. Загроза нападу завжди була на катера, тобто це ніколи не виключалося в нашій роботі. Тобто ми завжди були ознайомлені з цим і готові до цього, так що... Відійдіть трохи далі, фотки зроблять.
Плюс прийняв. Давай в море далі йдемо. Кількість, так, зараз зросла кількість повітряних ударів по катерах. Тому трошки більш напружено відчувається обстановка, але я ж кажу, що загроза існувала завжди, тому якби нічого нового з цього не сталося. Ну, страшно завжди. Небезпека існує постійно і вдень, і вночі, особливо тобто, щодня ніч. Тобто, від цього ніде, від страху ніде не дінеться, але стараємося перебороти свій страх, змиритися з ним і працювати далі. The patrol comes to an end, no drones in sight. We head off to meet another crew with a slightly different assignment. Да, удобнее вот этим вот. Прошу вас, мэм. We are on board with some of the minesweepers of Ukraine's Navy. A couple of their comrades picked up the radar signatures of what may or may not be explosives in the Black Sea. We are going to be using a sea drone called the Sea Fox to identify exactly what we're looking at, whether these are dangerous mines or whether these are just barrels that somehow got lost or maybe anchors. Once that determination is made, these folks or their comrades are going to have to potentially blow up whatever the sea debris happens to be. Stay tuned. At the start of Russia's full-scale invasion, Ukraine laid mines along its coastline to stave off amphibious assaults. Russia retaliated by mining the vicinity of remaining Ukrainian ports like Odesa, choking off shipping. Many of these sea mines have come unmoored in the interval. They join thousands still drifting in the Black Sea, an armada of explosive castaways, some from as far back as World War II. Виталь, спрашивай, что это такое? Это рабочая консоль. А на какой? За которой мы работаем, мы ее развернем, и вы увидите. Это... То есть экран и... Да. То ми побачимо. Все побачите. Можете розповісти про перший раз, як ви попали під огнем, коли ви були над морем? Ну, перший раз було десь 2 місяці тому. От, і ну, ми, якщо чесно, навіть спочатку не зрозуміли. Командир скомандував швидко збиратись, ми виконали команду, а вже згодом ми бачили, як над нами збивали шахеди. То може бути не шахед, може бути це ланцет був, але ми, коли відходили, ми побачили збиття. 220 метрів до цілі. Плюс... Розгортаємо обладнання. Все, тогда стопоримося. Так. Розвертаємось. Вибачте. As the boat approaches the target, the team sets up the Sea Fox. The Sea Fox is connected to the various communication systems by optical fiber. This is a classic within the world of FPVs and ISR drones, but it is essential when it comes to sea drones because a typical radio frequency signal cannot stand going underwater very far for very long. And these things therefore also have to maintain very clear images of what they're looking for, partially because they don't want to run into the mine that they are trying to identify. Forward okay. Backward okay. Готов? Раз, два, три. Оптику забери чуть-чуть. Пусть моторов.
After gliding through nebulae of jellyfish, the Sea Fox reaches the bottom. The team begins inspecting unidentified tags from an earlier radar scan one by one to see if any resembles unexploded ordnance. In other words, a live bomb. Командир, є об'єкт, але це щось не схоже на наш за описом. Що схоже? Схоже на тележку. Мені здається, ми кожного разу знаходимо щось нове. Треба, давай зафіксуємо координату. Так. Постав там це хрестик. Так, у нас ще є об'єкт якийсь зліва, є Да. справа, там зараз побачите. Там є об'єкт. Але Ярко так світився. The team can't figure out what they are looking at. They flag it for the next crew to come back to and go on their way. Якийсь об'єкт. ну, це зліва, да, і там був Ух справа ти, ще. ух ти, Що? що це? Дьорнуло? Що це так? Так, ще якийсь об'єкт. Так. Це схоже на міну. Ні, це не, Мгм. це не міна. Міни зазвичай у нас мають якусь Зазвичай правильну форму. Ага. Правильну форму. Ну, типу, ми називаємо, є природня форма, коли це якесь там каміння, да, воно, скажімо так, природньої форми. Да. Якщо ми розмовляємо про щось створено людиною, то це або щось довге, видовжене, да, там торпеда, ракета, снаряд, там постріл від чогось, або там дрон, да, наприклад. Тобто якесь сигаровидне, або воно буде кругле. Зазвичай для того, щоб тримати тиск. Що це було тоді? Ви сказали, ну Оце? типу, да, яке там Я було? думаю, це залишок від якогось або Ну, можна по чуть-чуть. корабліку старого, або якась частина конструкції. Ага. Да. Командир наш об'єкт. Що там у нас? Шикарно. В принципі, це може бути залишки ракети, яка встромлена в ґрунт. Зараз зайду. Штучно виносить. Інформацію ми Командир, надаємо. ракурс з іншої сторони. Угу. Що це в нас? І це навіть не труба, да? Це більш схоже на рельсу. Так, або якісь сходи. Так, повертаємось? Да. Повертаємось! Повертаємось! After scanning the seafloor, the Sea Fox begins its return to the surface. Принимай! Давай, пиши! Стой, мотор! Здоров! Готов? Да, красно. Ловник. Болтает просто. Хорошо, давайте сворачиваем. Звертаємось! Возьми тогда. Возьми там. Что, бегом? We've had to pull back from the second mission on our way there because Shaheds have started coming from Russia towards Odesa. They are indeed pretty close to over us. You can see on the radar as up on the screen. So we are heading back to the safety of port. We'll see about this second mission. But also we will see if Shaheds
start pelting boats like ours. We head back to shore at what is, for our little motorboat, approximately full steam ahead. Behind us rises the whine of twin-stroke Shahed engines, which blend with the sound of our own motor, and then the crack of air defense. The Shaheds plunge into the sea in pillars of smoke. The sailors call off the planned second mission of the day, as the air threat persists all the way to the port. With Russian drones targeting the port almost daily, these teams are used to having their work interrupted. But sooner or later, they or their colleagues will have to head back to scoop up the fresh Shahed wreckages, some of which may still require detonation. What does Ukraine need to speed up the demining to clear these channels? We have to secure our sky, we have to secure our sea, and the demining would be much faster because we have all this, also the ships that are staying somewhere near the, I don't know where are they now. I believe it's somewhere near the England or Scotland. Big ships with the bigger sonars, with more opportunities, more functions, and bigger crews that can actually do the demining faster and safer that we are doing at the moment. I want to finish it. I want to keep everything safe. I know that I'm having the role in this. The motivation is to stop it much faster. It's hard. We, all of us, really tired already. Most of the Ukrainians, I think. But we are keep going. If you would like to continue seeing on-the-ground reporting from the developments in Ukraine, please consider becoming a member by clicking on the link in the description below. Thank you.